Давайте разбираться дальше. Что... Может, походить вот с этими поговорить? Китобойная станция? Что со мной? О чем вы говорите? Доктор, это вы? Да, это Доктор. Расскажите мне, что произошло. Это все старая китобойная станция, видите? Так. Что вы там видели? Ничего, вообще ничего. The floor was all Пол rotten исправный, and я I fell провалился. straight through. And that's how you Так broke вы your сломали back. спину? Понятия не Perhaps. имею. No Потерял idea. сознание. Passed out. А можно мне выйти? Благодарю. Что? She recently came back from the surgical block. She's stable. Given her file, a nephrectomy would have been inevitable. But Fuller was able to save her kidney. Смог спасти. Снотворное, снотворное. Так. Опа. Пусто. What is the boiler room key doing here? The key to the boiler room. Not where I expected to find it. The key to the boiler room. Взять. Not where I Взять expected to find it. С ним нельзя взаимодействовать. Ирен Сандерс. Так, а чё? Dr. Colden, here you are at last. Ну, так, This пациент patient опять was привели again brought up to the психиатрическое крыло. psychiatric wing. We've been following the Проводили treatment you prescribed, назначенное вами but the лечение, dysgeusia но persists and he's lost a он great сильно deal of потерял weight. вес. We haven't been able to move him. The stress makes him Из-за hyperallergic. стресса у него началась Sir, I am going to examine you. Do you understand? Знаете, Inject him with a dose of pentobarbital, intramuscular, so that I can conduct the clinical что examination. вы смогли привести? Ну, He bit his так lips so сильно much, прикусил губу. they're still bleeding. White froth, Белая пена, очевидно. evidently because of such drooling. А почему я не могу двигаться? His binds left bloody wounds. Бинтовано. So, doctor, Итак, доктор, что what надо should we делать do with this с patient? Что? You did good work. Хорошо потрудились. The tranquilizer is kicked in. Начали действовать. Now you can Теперь можно disinfect and bandage his продемонстрировать. wounds. Thank you, doctor. Спасибо, доктор. And as to his weight Что с loss? потерей веса? I'll prescribe an antifungal treatment for Слишком his много dysgeusia. терминов сложных. In the meantime, Пока feed him ничего не intravenously. кормление. It'll be done. Слишком много сложных слов. Я не успеваю, субтитры быстро идут, не успеваю читать. Так. Sorry, but nobody can take anything until I finish the inventory. Чёрная дверь закрыта. Могу закрыть дверь. Хочешь сидеть? Please. The fewer interruptions there are, the faster I'll be finished. Так. Есть тут что-нибудь интересное? Можно что-нибудь почитать? А что такое? In theory, this is where we hang the key to the boiler room. Dr. Fuller always keeps his key with him. Доктор Фуллер всегда носит ключ с собой. Но ключ-то я нашел в другом месте. Еще раз, пожалуйста. The operating room is never accessible after an operation. Everybody says it. She's a witch, an old hag. Elizabeth? Так, You all это right? Because as all опять in the тот water же was... самый I had... диалог. Do you really... I can't anyhow, so Да, every... тот же see. самый диалог. Courage. Thank you. Тот же самый диалог. The answers must be hidden in Fuller's office. Ну, не совсем то, что в доме Фуллера. Ой, в кабинете. Я его находил там. А почему я не могу его взять?
Я так понимаю, я управляю за мадам, которая меня освободила тогда, когда я играл за Пирса. The key to the boiler room. All I have to do is shut off the water and hope Donovan takes the bait. Окей, хорошо. Сейчас что-нибудь придумал. Я так понимаю, это ключ от этой решетчатой двери. Насколько я понял. The answers must be hidden in Fuller's office. Странно. А ключ тогда от чего? Почему? От котельной. А где дверь в котельню? So unfair. Парню не здоровится. С ним явно что-то не то. Нахрена я круг нарезал? Просто интересно. The operating room is never accessible after an operation. Let's hope I can go through the administration office. Так, это что у нас? Ай, понял. Так что это тут. I can't shut this with my bare hands. I need a tool. Ну тут куча инструментов, мать, лежит. Неужели? Странно, дверь открывает рукой. Не знаю, что это. We've been waiting to be restocked for weeks. Чё, каким? Everybody says it. She's a witch. An old Everything all right, Dr. Colden? All is well, Elizabeth, thank you. I was making sure the water wasn't cut off yet again. Thank God, no. Courage, Elizabeth. Thank you, Doc. Так, мать, у тебя тут не будет никакого инструмента. Типа нет. Так, ладно, где может лежать инструмент, который, возможно, поможет мне открыть кран? Ничего нет. Ничего. Что там? Найдите подходящий инструмент. Подходящий. Тут эта карга старая стоит. Так. Подходящий инструмент. Неужели нельзя взять палочку и на палочку типа надавить там? Ну ладно, наверное, слишком сложно. Сейчас мы пробежимся по всем кабинетикам. Тут что-то будет полезненькое лежать тут. Мало ли что больных тут на момент. Может, вон тут лежит. О, пошли. Hay fever. What's he doing here? С лихорадкой лежит. О, шампур? Нет. Шампур нельзя. Парень, лежи. Вот так просто. Мать, слушай, мне кран нужно повернуть. Найди мне инструмент какой-нибудь. Надо скрыть это. Улетите типа. Another insomniac. I should find the cause for such a widespread trouble. Неинтересно. Что тут тоже ничего. Так. Нет карточки. Что у нас здесь есть? Кипон забыл. Здрасте. О, мать вышла. Всего-то?
The operating room is never accessible after an operation. Спасибо. Так. Куда ты думаешь, что у тебя здесь ломик лежит? Здесь есть что, мать? Кухня. Точно. На кухне можно взять какой-нибудь половник и половником открыть. Слышь, мадам. Нельзя. У тебя нормально тогда? Хорошо. Слушай, я тогда не буду тебе мешать делать. Опа, а это куда дверь? Опа! Так, котельня вот здесь. Помню уже. Так, чтобы никто не подсматривал. I feel guilty about Elizabeth, but I need the diversion. Dr. Colden, might there be a I was about to mention it. It seems it's been... I can't take this, Marie. It's not your fault if we have defective plumbing. And yet, I'm the one who gets punished because I'm gonna have to square off with that annoying old witch. Courage, Elizabeth. Here we go. And hold your... Короче, она сейчас будет отвлекать. Я в этот момент такой чпок-чпоник быстренько. Как ты пойдешь? А где ты пойдешь? At last. The missing files must be hidden here. Все. Something is wrong with these masts. It's some sort of puzzle. Это какая-то головоломка? Ага. I've unlocked something. Patient files. I was right. Не надо назад, типа. The Stendhal syndrome. Of course. This is where Fuller found his diagnosis for Francis Sanders. Session number 17. Patient? Sarah Hawkins. The patient appears to have finally accepted the illusory nature of what she calls the mythos. It goes without saying that these peculiar delusions are the price that comes with her exceptional gifts. Ага. Будешь еще болтать, нет? Что-то искать надо. Вот что это? Why does Dr. Fuller write psychological reports about Sarah Hawkins? At first, Сначала предполагал, что ключом является ее кровь. Я не нашел ничего, что объяснило бы способность миссис Хокинс. Ага. И он там не видел. На нем там что-то. Палец. This finger belonged to a woman. Why keep it here? Странно. The poor souls downstairs are not Fuller's only subjects. Then James came. I rated that Charles was keeping secrets from him. I Рано или presume поздно that he он would try to попытается break into the вломиться в basement подвал. sooner or later. I am prepared. Я к этому готов.
что-то они не поделили. Hawkins, Fitzroy, and Fuller. What is the connection between these three? It is fortunate that I had the presence of mind to set the morgue in the basement. Ну, на фотке были. When all the fuss about the Hawkins incident finally comes to an end, I will dispose of her belongings. In the meantime, they must remain hidden in plain sight. Он что, тело Сары Хокинс хранит у себя? Совсем отбитый мужик. Why is Ethan on medication? Лекарство? Так. У меня вроде бы собрано все, но я то ли не так следовал, то ли кто его знает. О, Of course. конечно же, это Sarah Hawkins is the connection. Все интереснее и интереснее. I must go back to the basement. I should go another way. Лучше пойти другим путем. Каким? Таким же, как мы вошли. Туда. А как? Он был закрытым. Нельзя, не было. Да, я ж по этому пути и поднимался. Ой, чё-то мне здесь нравится. Опа, здрасте. Ah, now that's the Marie that I know. I knew I could count on your scientific curiosity. It's time to show you what you were so eager to discover. Что? If you're Если gonna хотите shoot, застрелить меня, по крайней мере, имейте please have the смелость взглянуть decency мне to в глаза. look me in the eyes. Turn around. Поворачивайтесь медленно. Talk, filthy thief! И Oh, I клянусь, swear I'll shoot! Мгм. Так. I came to this Я island to прибыл на эту investigate a расследовать death смерти and ended up in оказался your в shop. вашем магазине. How Совершенно convenient. случайно? I'm Я serious. I Я saw видел the разбитое broken стекло glass и and пошел followed по the следу. path. The book. Почему книга была в сейфе? Why was it in the safe? Have you read it? Читали её? Answer the Ответьте на question. вопрос. Это было очень How глупо. foolish of you. Now you won't be able to escape his will. What did it show you? Что она вам показала? She went Она into пошла в Fuller's кабинет office. Фуллера. She was Она looking искала for Sarah труп Hawkins' Сары corpse. Хокинс. Sarah Hawkins, you say? Let's go back to the start, shall we? Whose life did the Necronomicon choose to show you? Решил вам показать. Dr. Colton. Она была в She was at the Riverside Riverside Institute. She's in Она в danger. опасности. I have to Мне go. нужно идти. Wait, Выбирается- no one knows the occult better than me. You might need Может my help. потребуется моя помощь. Ребят, мне нужен кто-то. All right. Хорошо. All right. Ладно, хорошо. I might need Вы you прям after можете all. мне пригодиться. Perfect. Отлично. Тогда встретимся. Let's meet later at the Hawkins mansion. Now go! Rescue the doctor! Идите, спасите. Thank you, Спасибо, Drake. Опа. Тачка, откуда моя тачка? Стрёмненько, стрёмненько. Итак, книга перенесла Пирса в тело доктора Колда.
Детектив беспомощно наблюдал, как подруга Брентли проводит свое расследование. Столкнувшись с экспериментами Фуллера, она пробралась в его кабинет и узнала, что директор Риверсайдского института скрывал информацию о Саре Хокинс, а то и ее тело. Однако Фуллер обнаружил ее. Пирс должен спасти доктора Колден, пока не поздно. Ну, само собой, спасен.